Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Renan Martin book. We have come here to the video number 64. Past Perfect Continuous. See, the topic is Past Perfect Continuous. What do you mean by Past Perfect Continuous, sir? Anybody? Huh? See, for example, this is the year. What's the year? 2017. 2005 to 10. You want to mention that you are living in Delhi. How do you say? I had been living in Delhi from 2005 to 2010. I had been living. You got it? So coming here, the past perfect continuous tense is used for an action that denotes what that began before a certain point in the past and continued up to that time. From the past 2005 to 2010, something was continuously going on. As at that time, he had been writing a novel for 2 months. What is that? From 2005 to 2010, I had been writing a novel for 2 months, right? At that time. So, when Mukherjee came to the school in 1995, see the sentence. When Mukherjee came to school in 1995, Mr. Anand had already been teaching there for 5 years. Right? So, 1995, when Mukherjee came to the school, Mr. Anand had already been teaching there for 5 years. 5 years he has already been teaching. So, some action was continuously going on in the past from one particular time to one particular time. From 1991 to 1996, Jayalalitha had been ruling the Tamil Nadu. Right, 1991 to 1996. Once again, 2001 to 2006, Jayalalitha had been ruling Tamil Nadu. Right, 2011 to 2016, Jayalalitha had been ruling Tamil Nadu. Right? So, one particular time to one particular time in past, you want to mention that accent. There you are using past perfect continuous. In past perfect continuous, you have to use had, been, verb plus ing plus the past time, one time to one time. You got it, sir? Are you clear? Now, an exercise is given in composition 46. Choose the correct verb. You have to choose the correct verb from those in the brackets. Move is there. Moves is there. Moved is there. The earth dash round the sun. You know, earth goes around the sun. Is it move or moves or moved? Anybody? Are you sure? Why moves? Earth is singular. Moves around the sun. Is it the only reason? Not only that. Past tense also it moved. Present tense also it moves. Future also it will move. So something which nature cannot change, something which is existential, that you are using present tense. Since it is the earth singular, you are using moves. The earth moves around the sun. My friends dash the prime minister. My friends see or have seen or saw. Which you use? My friends saw the Prime Minister. Why can't you use my friends see the Prime Minister? My friends have seen the Prime Minister. Why should you use my friends saw the Prime Minister? My friends saw the Prime Minister. So see cannot be used because always my friends cannot see the chief minister. My friends are seeing the, okay, that also can be used. Have seen the prime minister. Then you have to use have seen the prime minister. What is the present result? So saw would be appropriate, right, sir? So saw. My friends saw the prime minister. Next, I dash him only one letter up to now. I dash him only one letter up to now. Is it sent or have sent or send? Up to now. You see the phrase up to now. So you have to use have sent. I dash him only one letter up to now. I have sent. So have sent is the correct answer. I have
Sent. Him only one letter up to now. She, fourth one, dash worried about something. She looks or looking or is looking. Looks or looking is looking. She dash worried about something. Huh? Both looks and looking is looking. Looks and is looking. She looks worried about something, or she is looking worried about something. Right? So you can use looks or is looking. You cannot use looking, a gerund. So she looks or is looking. Next, ninth. It started to rain while we dash tennis. Is it are playing or have playing or had played? Is it are playing or have playing or had played? Which is the correct answer? It started to rain while while we were playing. While we were playing. Right? So what is to be used? While were playing. Why do you use were? While we were playing tennis. In past continuous, one action is going on for a longer time. One action has happened, started, right? One long action is going on. While I was studying, my father came. Right? One past continuous action was going on. One small action happened. That small action should be in the past tense, and the continuous action, which is in the longer time, should be in the past continuous. He dashed fast. He dashed fast when the accident happened. He dashed fast when the accident happened. So, is it is driving or was driving? Huh? Okay, happened is past tense, right? So was driving was a continuous action. Was driving. So past continuous, when past continuous, some longer action was going on. What happened? One small action has happened. So you have to use past continuous. Next 7. He dash asleep while he was driving. He falls or fell or has fallen. He fell asleep while he was driving. So you have to use fell. Why do you use fell? Was driving is a past continuous. When past continuous happen, one small action has happened. So you have to use past tense. When past continuous happen, one small action happened in past tense. I am sure I dashed him at the party last night. I am sure I dashed him at the party last night. I am sure. Is it saw or have seen or had seen? I saw. Why do you use saw? No. Why do you use saw? Have seen you can use, had seen is used. Had seen is also past tense. Why do you use saw? Last night, adverb of time is given. So you are using saw. He dash a mill in his town. He have or he has or is having a mill in his town. He has. Why do you use has? Why can't you use is having? Is having is a wrong term. You should never use is having. He is having a car. No, he has a car. You should not use is having. So this is out. Have could not be used because he is a singular. So you have to use he has, not have. He dash here for the last 5 years. Is it worked or is working or has been working? He has been working. Why do you use has been working? For the last 5 years, from the past, one particular time, till now, present tense, continuously an action is going on. So you have to use has been working. He has been working. He thanked me for what I have done or had done or have been doing. He thanked me for what I for what I had done. Why do you use had done? Why can't you use have done? Because what happened? Why do you use? To action.
thanked and he has done. So which action happened first? Done something, because of that he thanked. So thanked is the second action, had done is the first action. So you're using had done. You got this side. And coming here to this side, I dash a strange noise. Is it here or am hearing or have been hearing? Which is correct? I dash a strong noise. I hear a strange noise. Here is the correct sentence. I dash him for a long time. Is it know or have known or am knowing? I dash him for a long time. Huh? I have known for a long time. So using have known. Why do you use long time? The phrase is the time phrase, right? Okay, till now, continuously you're knowing him. We dash English for 5 years. We study or am studying or have been studying for 5 years. Have been studying. Why do you use have been studying? Some action has happened in the past and it is continuing till now. So have been studying, right? So next, don't disturb me. Don't disturb me. I dash my homework. I do my homework or did my do homework or am doing my homework. I am doing. Why do you use I am doing my homework? Why can't you use I do my homework? Don't disturb me. I am doing my homework. So presently he is doing his homework. So Abdul 16th dash to be a doctor, wants to be a doctor or wanting to be a doctor or is wanting to be a doctor. Abdul wants to be a doctor. So wants, even though it says about the future, you are using the present tense, right? He wants to be a doctor. The soap dash good. Tastes or taste is tasting good. The soup tastes is good. Tastes. Why? Why can't you use a taste or is tasting? The soup is singular, so you're using taste. Is tasting good? No, taste. Because for tasting, for feeling, seeing, you should not use seeing, you should not use feeling, you should not use hearing, you should not use having. For those, you don't have ing formats. He dash TV most evening. Watches or is watching. He watches. Why do you use watches? Because a habitual action, you have to use the present tense. So watches, the present tense is used. He dashed out 5 minutes ago. He dashed 5 minutes ago. Has gone or had gone or went. He went out. Went out. Why do you use went? Went out 5 minutes ago. Correctly you are saying. Why? Why do you use went? Why can't you use has gone? 5 minutes, the time phrase is given. When he lived in Hyderabad, he dashed to the cinema once a week. So when he lived in Hyderabad, he dashed to the cinema once a week. He goes or went or was going. Went. Why do you use went? Once a week, the time frame in the past. So you are using went past tense. So if you use was going, so some other action has to be happen. Goes, no, because it's in the past tense. The baby dash all morning. Is it cries or has been crying? Why do you use has been crying? Because continuously has been crying. Continuously the action is happening. So has been crying. I dashed Rahim at the zoo. Is it saw or have seen or had seen? I dashed Rahim at the zoo. I saw, because adverb of phrase is there. Where did I see Rahim? So when you ask where, to the zoo, there you have to ask answer saw, because adverb of place is there. Where? At the zoo. I dashed Kumar this week. Haven't seen
or didn't see or am not seeing. I dash Kumar this week. Why do you use haven't seen? Haven't seen and didn't see. Both are correct. Why do you use haven't seen and didn't see? Why not you are using am not seeing? Haven't seen you are supposed to use because this week, this month, this morning, this afternoon, there you are using present perfect. And also you can use past tense also. This paper dash twice weekly. This paper dash twice weekly is appearing or appears. This paper appears twice weekly. Appears. Why do you use appears? Because it is a regularly happening, continuously happening regularly. So you are using present tense. Ashok fell off the ladder. He fell off the ladder when he dashed the roof. Is mending or was mending or mended? Which is the correct? Ashok fell off the ladder when he was mending. When he was mending. Why do you use was mending, sir? Why do you use was mending? Why can't you use mended and why can't you use is mending? Because some action happening in the past continuously a longer time. One small action happened. That small action should be in the past tense. So you are using past continuous. When past continuous happening, one past tense happens, right? Yesterday when I was cooking, my child cried. Continuously cooking activity happened, small action has happened for a short time, that is the baby cried, right? So when a past continuous happens, one past tense happens. Coming here, exercise in composition 47. Choose the correct alternative from those given in brackets. So the headmaster dash to speak to you. Is it wants or is wanting or was wanting? Wants. Why do you use wants? Wants. Why can't you use is wanting? Why can't you use was wanting? The present action continuously is going on. There you are using is wanting. So was wanting means you need to have some other action happening at the time. So you are using wants, present tense. Headmaster is singular, so you are using wants. You are adding. I dash a new bicycle last week. Is it bought? Is it have bought? Is it had bought? I dash a new bicycle last week. Is it bought? I bought. Why do you use bought? Because the time frame last week is there. So you are using bought. Here are your shoes. Here are your shoes. Third one, I dash them. I just cleaned them, or I just cleaned them, or I have just cleaned them. Here are your shoes. Why do you use I have just cleaned? I have just cleaned. Why can't you use I just cleaned them? Why can't you use just clean? When you use just, you have to have past participle, right? Just. It should be used with what? Present perfect. Just clean. No, have is not there. So you are using have just clean. Whenever just comes, so yes, just gone. They have just come. Right? So have is used with just with the past participle. Next, it dash since early morning. It rained. It is raining. Or it has been raining. Why do you use it has been raining? The action has been continuously going. So it has been raining is the correct answer. Why do you use it has been raining? Because the action is continuously going on till now. Next, I dash a lot of work today. I did a lot of work today. Or I have done a lot of work today. I had done a lot of work today. Which is the correct answer? Did then have done, because lot of work today. You can use present perfect have done, or you can use past tense. I did a lot of work today, or I have done a lot of work today. Anything you can use. I dash something burning. I smell something burning. I am smelling something burning. Have been smelling something burning. Which is correct? Smell. Why?
touch, smell, taste, okay, feel. For all those things, there is no ing format. You are not supposed to use ing. So I smell something burning. You got the side. Now coming here to the third column. Look, the sun dash over the hills. Rises or is rising. Look, the sun. Look, the sun is rising. So presently the action is continuously going on. Is rising is the correct answer. She dash unconscious since 4 o'clock. Is unconscious since 4 o'clock, or was unconscious, or has been unconscious since 4 o'clock. Has been unconscious. So has been. Has been. Why? Because from 4 o'clock till now. But you are emphasizing on that particular action. What is that action? Unconscious state. So you are using has been unconscious. He used to visit us every week. Every week he used to visit us. But he now. But he rarely comes, or is rarely coming, or has rarely come. What is the correct answer? He rarely comes. Why do you use rarely comes? Why can't you use any other sentence? He used to visit us every week. Every week he used to come. Used to visit, past tense. But he rarely comes. But he now he never comes, not comes at all. So you are using, it's a regular habit. So rarely comes is the correct answer. Now, we dash for his call since 4:20. Are waiting, or have been waiting, or we were waiting for his call since 4:20. So waiting for the phone. Huh? You have to use have been waiting, because since 4:20, from 4:20 till now we are waiting. So we have to use we have been waiting since 4:20. Every day last week my aunt dash a plate. Is it breaks a plate, or broke a plate, or was breaking a plate? Every last week my aunt, yes, broke a plate. So every day last week, 7 days also, she broke a plate, right? So past tense, some action was going on. I know all about that film because I dash it twice. I saw, or have seen, or had seen. I have seen it. I have seen. Why? Why can't you use saw as she has told? Why can't you use had seen? Because have seen, present perfect, some action has happened in the past, you are trying to use it in the present. So he wants to say that past he has seen the movie, he wants to presently say that I know all about that film because I have seen twice. Earlier he has seen, so he is trying to use it in the present. So there you are using present perfect. Our guests dash, they are sitting in the garden. So arrived, or have arrived, or had arrived. Our guests have arrived. So they have arrived. Why do you use have arrived instead of had arrived? Instead of arrived. Our guests have arrived. Because, why do you use have arrived? Because the past action, presently they are sitting in the garden and chatting. I dash him since we met a year ago. I dash him since we met a year ago. Didn't see, or haven't seen, or hadn't seen. I haven't seen. I haven't seen him since we met a year ago. Why do you use haven't seen? I haven't seen him since we met a year ago. Why do you use haven't seen? Year ago is there. Haven't seen him since we met a year ago. So year ago, a time frame is there. The past action you want to bring it in the present, so you're using present perfect. Haven't seen. We dash our breakfast. We dash our breakfast half an hour ago. Should you use finished, or have finished, or had finished? Huh? We finished half an hour ago. The half an hour ago is there, so we are using finished, right, sir? Next, she jumped off the bus while it.
Moved or had moved or was moving? Was moving. Why do you use was moving? Why do you use was moving? Past tense, one action was going on, one small action went. Bus was moving, going on. She jumped. A small action has happened, jumped. So when we went to the cinema, the film already started, had already started or would already start. Which is correct answer? Why do you use had already started? Because two past tense are there. Which past tense happened first? There you are using past perfect, had already started. So we went to theatre, 9:30. 9 o'clock the movie had started. Already which has happened in the past. There you are using past perfect. I dashed for half an hour when it suddenly started to rain. Have walked or have been walking or had been walking. I dashed for half an hour when it suddenly started to rain. I had been walking. So had been walking. I had been walking. I had been walking for half an hour when it suddenly started to rain. I had been walking. You got it? Next. Did you think you dashed me somewhere before? Have seen or had seen or were seeing? Did you think you had seen me? Had seen me somewhere before. So he is asking whether he had seen. Why can't you use we were seeing? It cannot be used. Applied have seen. So had seen alone could be applied. The town dashed its appearance completely since 1980. The town is changing or changed or has changed. Has changed. Why? Since is there since 1980 and the present you are bringing that result that you are using has changed. You got it? Okay. I request the young girl to come forward and tell what you are able to understand. Please come forward in short. Yes. Ms. Kartika, please come forward. Yes, madam, you could come and tell what you are able to understand in short. In short, something. Tenses. Could you tell something about the tenses? Yes. You can come. Come. In short, what you have learned in short. 1 minute, you can come and say yes. No. ஓகே நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த ரென்னன் பாட்டின் புக்கில் நிகழ்காலத்திலே 4 பிரிவுகள், இறந்த காலத்திலே 4 பிரிவுகள், எதிர்காலத்திலே 4 பிரிவுகள். இப்போ இந்த வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே இந்த பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிகழ்காலத்தில் அந்த 12 வகையில் எதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று. இதற்கு முன்னாடி பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் 12வது பிரிவு அப்படின்னா என்ன? இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது had been. உதாரணத்துக்கு 2010லேருந்து 2015 வரைக்கும் நீ அப்போலோ காலேஜில் படிச்சுட்டு கொண்டு இருந்தா எப்படி சொல்லுவேன்? ஐ ஹேட் பீன் ஸ்டடிங் இன் அப்போலோ காலேஜ் ஃப்ரம் 2010 to 2015 என்று சொல்கிறாய். ஆக மிஸ்டர் முகர்ஜி கேம் டு த ஸ்கூல் இன் 1995. முகர்ஜி ஸ்கூலுக்கு 1995க்கு வந்தார். ஆனந்த் அதற்கு முன்னாடி ஒரு 5 ஆண்டு காலம் அங்கேயே வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். ஆனந்த் had already been teaching there for 5 years. ஆக ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு முன்னாடி தொடர்ச்சியாக ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டே இருந்தது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த had been வெர்பு கூட ing பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக இங்கே பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கோடிட்ட இடத்தை நீங்கள் நிரப்பவும். உதாரணத்திற்கு the earthனா பூமி, dash round the sun, அந்த பூமி அந்த சூரியனை சுற்றி கொண்டிருக்கிறது. இங்கே மூவுன்னு போடுவியா, மூவ்ஸ்ன்னு போடுவியா, மூவுடுன்னு போடுவியா? இங்கே மூவ்ஸ் தான் போடணும். ஏனென்றால் வழக்கமாக இயற்கையாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு மூவ்ஸ் தான் போடுகிறாய். எஸ் போடணும். ஏன்னா பூமி ஒருமை, அதனால் மூவ்ஸ் எஸ் சேர்த்திக்கணும். மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஷ் த பிரைம் மினிஸ்டர், என்னுடைய நண்பர்கள் பிரதம மந்திரியை பார்த்தார்கள். ஆக சா போடுவியா, ஹேவ் சீன் போடுவியா? சீன் போட்டேன்னா சா தான் போடணும். ஏன்னா பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள், பிரதம மந்திரியை பார்த்து கொண்டே இருக்க முடியாது.
இந்த சி போட முடியாது. ஹேவ் சீன் பார்த்திருக்கிறார்கள் போட முடியாது. பார்த்திருக்கிறார்கள்னா நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வரணும் ஒரு நிகழ்ச்சியை விளைவை. ஆக தான் போட வேண்டும். ஐ டேஷும் ஒன்லி ஒன் லெட்டர் அப் டு நவ். இதுவரைக்கும் அவருக்கு ஒரு கடிதம் தான் எழுதியிருக்கிறேன். ஆக சென்டா ஹேவ் சென்டா சென்டான்னு போடும்போது ஹேவ் சென்ட் அனுப்பி இருக்கிறேன், ஹேவ் சென்ட் தான் போட வேண்டும். ஷீ டேஷ் வரிட் அபவுட் சம்திங். அவள் ஏதோ ஒன்றை பார்த்து அச்சப்பட்டிருக்கிறாள். ஷீ லுக்ஸா லுக்கிங்கா இஸ் லுக்கிங்கான்னு பார்க்கும்போது ஷீ லுக்ஸ், அவர் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப தொந்தரவானவள் போல் இருக்கிறாள். இட் டேஷ் டு ரெயின் வைல் வி வேர் பிளேயிங் டென்னிஸ். ஆக இட் ஸ்டார்டட் டு ரெயின், நாங்கள் மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சது, நாங்கள் டென்னிஸ் விளையாடி கொண்டிருந்த பொழுது. ஆக வேர் பிளேயிங்கா ஹேவ் பிளேயிங்கா ஹேட் பிளேடான்னு பார்க்கிற பொழுது வைல் வி வேர் பிளேயிங் என்று எழுத வேண்டும். He dash was he dash fast when the accident happened. ஆக்சிடென்ட் நடந்த பொழுது அவன் வேகமாக கார் ஓட்டி கொண்டிருந்தான். he was driving என்று போட வேண்டும். ஏன் was driving போடணும்? தொடர்ந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது இன்னொரு சிறு நிகழ்ச்சி நடந்தது என்று சொல்கிற பொழுது was driving past continuous போட வேண்டும். அடுத்தது he dash fell asleep while he was driving. ஆக இங்க ஃபால்ஸ் போடுவீங்களா ஃபெல்லு போடுவீங்களா ஆஸ் ஃபாலன்னு போடுவீங்களான்னு பார்க்கிற பொழுது அவன் ஓட்டிக்கொண்டிருந்த பொழுது அவன் கீழே விழுந்தான். ஆக இறந்த காலத்தை தான் பயன்படுத்த வேண்டும், ஃபெல் என்பதை போட வேண்டும். ஐ எம் ஷுர் ஐ டேஷ் ஹிம் அட் த பார்ட்டி லாஸ்ட் நைட். நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் அவனை அந்த பார்ட்டியிலே நேற்று பார்த்தேன். ஸோ யூஸ் பண்ணுவீங்களா, ஹேவ் சீன் யூஸ் பண்ணுவீங்களா, ஹேட் சீன் யூஸ் பண்ணுவீங்களான்னு பார்க்கிற பொழுது தான் பயன்படுத்த வேண்டும். ஹீ டேஷ் ஏ மில் இன் இஸ் டவுன். அவனுக்கு ஒரு மில் இருக்கிறது ஊரிலே. ஹேவ் யூஸ் பண்ணுவீங்களா, ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்களா, இஸ் ஹேவிங் யூஸ் பண்ணுவீர்களா பார்க்கிற பொழுது ஹேஸ் தான் பயன்படுத்தணும். ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு மில் இருக்கிறது, இப்பவும் இருக்கிறது, நேற்றும் இருக்கிறது, நாளைக்கும் இருக்கு. ஹீ ஒருமையாக இருக்கிறதுனால ஹேஸ் போட்டு விடுகிறாய். ஆக ஹேஸ் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஸோ ஹேஸை தேர்ந்தெடுக்கிறாய். அடுத்தது ஹீ டேஷ் ஹியர் ஃபார் த லாஸ்ட் 5 years. அவன் இங்கே கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக என்ன வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான். ஒர்க்டா இஸ் ஒர்க்கிங்கா ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங்கான்னு பார்க்கிற பொழுது ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங். அவன் இங்கே வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறான் கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக, இன்னும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங் பயன்படுத்த வேண்டும். ஹீ தேங்க் மீ ஃபார் வாட் ஐ டேஷ் டன். அவன் எனக்கு நன்றி கூறினான், நான் என்ன அவனுக்கு செய்தேனோ அதற்காக. இங்கே வாட் ஐ ஹேட் டன் என்று எழுத வேண்டும், ஹேவ் டன் எழுதக்கூடாது, ஹேட் டன் தான் போடணும். நான் என்ன செய்திருந்தேனோ அதற்கு அவன் நன்றி கூறினான். ஆக செய்திருந்தேன், முன்னாடி செய்திருந்தேன், அதற்கு நன்றி கூறினான். முதல் நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்கிற பொழுது இந்த ஹேட் டன் பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்தது ஐ டேஷ் ஏ ஸ்ட்ரேஞ்ச் நாய்ஸ். நான் ஒரு வித்தியாசமான சத்தத்தை கேட்கிறேன். ஆக ஹியரா ஹேம் ஹியரிங்கா ஹேவ் பீன் ஹியரிங்கா என்று பார்க்கிற பொழுது ஹியர் அந்த நான் ஒரு வித்தியாசமான சத்தத்தை கேட்கிறேன். ஆக கேட்கிறேன் தான் போடணும், ஹேம் ஹியரிங் போடக்கூடாது. ஐ டேஷ் ஹிம் ஃபார் ஏ லாங் டைம். அவனை நீண்ட காலமாக எனக்கு தெரியும் என்று சொல்கிற பொழுது ஹேவ் நோன் தான் போடணும். ஏன்னா நீண்ட காலம் என்று வருகிறது, அதை நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருகிறாய், அவனை தெரியும் என்று. ஆகையால் ஹேவ் நோன் போடுகிறாய். வி டேஷ் இங்கிலீஷ் ஃபார் 5 years. நாங்கள் கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக இங்கிலீஷ் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்கிற பொழுது ஹேவ் பீன் ஸ்டடியிங் என்று எழுத வேண்டும். அடுத்ததாக டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீ. என்னை தொந்தரவு செய்யாதே. ஐ டேஷ் மை ஹோம்ஒர்க். நான் என்னுடைய ஹோம்ஒர்க்கை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது டூ டிட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஐ ஆம் டூயிங் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும். அப்துல் டேஷ் டு பி ஏ டாக்டர். அப்துல் டாக்டராக விரும்புகிறான். நிகழ்காலத்திலும் விரும்புகிறான், இறந்த காலத்திலும் விரும்புகிறான், எதிர்காலத்திலும் விரும்புகிறான் என்று சொல்கிற பொழுது வான்ஸ் என்ற நிகழ்கால வினைச்சொல் யூஸ் பண்ணும். வாண்டிங் இஸ் வாண்டிங் பயன்படுத்தக்கூடாது. த சூப் டேஷ் குட். அந்த சூப் நன்றாக ருசிக்கிறது. டேஸ்ட்ஸ் தான் போடணும். டேஸ்ட்டு டேஸ்ட்ஸு இஸ் டேஸ்டிங். இஸ் டேஸ்டிங் போடக்கூடாது. ருசிப்பது, பார்ப்பது, கேட்பது, உணர்வது, அதுக்கெல்லாம் ஐஎன்ஜி போடக்கூடாது. ஸோ டேஸ்ட் தான் போட வேண்டும். ஹீ வாட் டேஷ் டிவி மோஸ்ட் ஈவினிங். அநேக மாலை பொழுதுகளிலே அவன் டிவி பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். அது வழக்கமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே வாட்சஸ் போட வேண்டும். இஸ் வாட்ச் போடக்கூடாது, இஸ் வாட்சிங் போடக்கூடாது. எது வழக்கமாக இருக்கிறதோ பழக்கமாக இருக்கிறதோ அந்த நிகழ்கால வினைச்சொல்லை போட வேண்டும். ஹீ டேஷ் அவுட் 5 minutes ago. அவன் 5 நிமிடங்களுக்கு முன்னாடி சென்றான். சென்றான் என்பது வெண்ட், ஏன்னா 5 நிமிடத்திற்கு முன்னாடி என்று வருகிறது. அதே போன்று
when he lived in Hyderabad, அவன் ஹைதராபாத்திலே வாழ்ந்த பொழுது he dashed to the cinema once a week, அவன் சினிமாவுக்கு வாரத்திற்கு ஒரு முறை சென்றான். வென்ட்டு தான் போடணும். ஏன் வென்ட்டுன்னு போடுறீங்கன்னு பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கே இறந்த காலத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது, ஹைதராபாத்தில் வாழ்ந்த பொழுது. ஸோ த பேபி டேஷ் ஆல் மார்னிங், அந்த குழந்தை காலை முழுதும் அழுது கொண்டே இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது, இதுவரைக்கும் அழுது கொண்டே இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஹேஸ் பீன் கிரையிங் என்று எழுத வேண்டும். ஐ டேஷ் ரஹீம் அட் த ஜூ, நான் ரஹீமை அந்த வனவிலங்கு சரணாலயத்திலே பார்த்தேன் என்று சொல்கிற பொழுது சாதான் யூஸ் பண்ணும். ஹேவ் சீன் ஹேட் சீன் போடக்கூடாது. எங்கே பார்த்தேன் வர்றா அந்த வன ஆலயத்திலே என்று சொல்கிற பொழுது இந்த அட்வர்ப் வருகிற காரணத்தினாலே சா யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஐ டேஷ் குமார் திஸ் வீக், நான் குமாரை இந்த வாரம் பார்க்கவில்லையா, பார்த்திருந்ததில்லையா. ஹேவின் சீன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் பார்த்திருந்ததில்லையே நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வந்து சொல்லுறீர்கள். திஸ் பேப்பர் டேஷ் ட்வைஸ் வீக்லி, இந்த பேப்பர் தினசரி பேப்பர் வாரத்திற்கு 2 முறை வருகிறது. அப்பியர்ஸா அப்பியரிங்கா அப்பியரிங்கா என்று பார்க்கிற பொழுது அப்பியர்ஸ் வருகிறது. ஆக பழக்கமாக 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி 2 வாரத்துக்கு ஒரு முறை தொடர்ச்சியாக வருகிற பொழுது இந்த நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அசோக் டேஷ் ஃபெல் ஆஃப் த லேடர் வென் ஹி டேஷ் த ரூஃப். ஆக ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒன்று நடந்தது என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்தது இறந்த கால தொடர் வாஸ் மெண்டிங். அவன் அந்த கூரையை எல்லாம் மேய்ந்து கொண்டிருந்த பொழுதே கீழே விழுந்தான். ஒன்று நீண்ட காலம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வாஸ் மெண்டிங், அதில் கீழே விழுந்தான். விழுந்தது ஒரு சிறு நேரம்தான், ஆனால் அவன் மேய்ந்து கொண்டிருந்தது அந்த கூரையை ரொம்ப நேரம். ஆக வாஸ் மெண்டிங் என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த ஹெட் மாஸ்டர் டேஷ் டு ஸ்பீக் டு யூ, ஹெட்மாஸ்டருக்கு தலைமை ஆசிரியர் உன்னிடம் பேச விரும்புகிறார். வான்ஸா இஸ் வாண்டிங்கா வாஸ் வாண்டிங்கா என்று பார்க்கிற பொழுது வான்ஸ் விரும்புகிறார், நிகழ்காலம் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஐ டேஷ் எ நியூ பைசைக்கிள் லாஸ்ட் வீக், நான் ஒரு சைக்கிள் போன வாரம் வாங்கினேன். பாட்டு தான் யூஸ் பண்ணோம். ஹேவ் பாட்டு ஹேட் பாட்டு எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஹியர் ஆர் யுவர் ஷூஸ், இங்கே இருக்கிறது உன்னுடைய காலணிகள். ஐ டேஷ் தேம், இப்பொழுது தான் அதை சுத்தப்படுத்தி இருக்கிறேன். ஜஸ்ட் கிளீன் ஜஸ்ட் கிளீன்டு ஹேவ் ஜஸ்ட் கிளீன். இந்த ஜஸ்ட் என்பது இப்போ தான் என்பது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேவோட இறந்த காலத்து எச்சத்தை யூஸ் பண்ணும்போது தான் ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ தான் வந்திருக்கிறேன், ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கம். ஆக ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கிளீன்டு இந்த தொடர் தான் கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்தது இட் டேஷ் சின்ஸ் ஏர்லி மார்னிங், அந்த மழை காலையிலிருந்து பெய்து கொண்டே இருக்கிறது, இதுவரைக்கும் பெய்து கொண்டே இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஹேஸ் பீன் ரெய்னிங் தான் யூஸ் பண்ணோம். ரெயின்டு இஸ் ரெய்னிங் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஐ டேஷ் எ லாட் ஆஃப் ஒர்க் டுடே, எனக்கு நிறைய வேலை இன்று இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது ஹேவ் டன், ஏன்னா இன்றைக்கு நிறைய காரியத்தை செய்திருக்கிறேன். டுடே, திஸ் வீக், திஸ் மந்த், திஸ் ஈவினிங் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ டேஷ் சம்திங் பர்னிங், ஸ்மெல்லா ஆம் ஸ்மெல்லிங்கா ஹேவ் பீன் ஸ்மெல்லிங்கான்னு சொல்லிக்கிற பொழுது ஐ ஸ்மெல்லு தான் யூஸ் பண்ணோம். ஆக ஸ்மெல்லிங் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நுகர்வது டேஸ்ட் பண்ணுவதுக்கெல்லாம் ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் லுக் த சன் டேஷ் ஓவர் த ஹில்ஸ், அங்கே பார் அந்த சூரியன் உதித்து கொண்டிருக்கிறான். இஸ் ரைசிங் என்று ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஷீ டேஷ் அன்கான்ஷியஸ் சின்ஸ் 4 o'clock, 4 மணியிலிருந்து அவளுக்கு அந்த சுயநிலை இல்லாமல் இருக்கிறாள். ஷீ ஹேஸ் பீன் அன்கான்ஷியஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஹேஸ் பீன் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ண, ஏன்னா இறந்த காலத்தில் நடந்தது, இதுவரைக்கும் அந்த இறந்த கால நிகழ்வை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி சொல்கிற பொழுது ஹேஸ் பீன் அன்கான்ஷியஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஹீ யூஸ் டு விசிட் அஸ் எவ்ரி வீக், அவன் வாரத்திற்கு ஒவ்வொரு வாரமும் எங்களை சந்திப்பான். பட் இப்பொழுது அவன் வருவதில்லை, அரிதாக வருகிறான் என்று சொல்கிற பொழுது இப்பொழுது வருவதில்லை என்று சொல்கிற பொழுது ரேர்லி கம்ஸா இஸ் ரேர்லி கம்மிங்கா ஹேஸ் ரேர்லி கம்னா ரேர்லி கம்ஸ் என்று எழுத வேண்டும். அரிதாக வருகிறான். அடுத்ததாக வி டேஷ் ஃபார் இஸ் கால் சின்ஸ் 4:20, காலை 4:20 அவனுடைய ஃபோனுக்காக நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம். காலை 4:20 என்று சொல்கிற பொழுது ஹேவ் பீன் வெயிட்டிங், அந்த பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை யூஸ் பண்ண ஹேவ் பீன் வெயிட்டிங். எவ்ரி டே லாஸ்ட் வீக் மை ஆண்ட், போன வாரம் ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் அத்தை ஒரு பிளேட்டை உடைத்தார் என்று சொல்கிற பொழுது பிரேக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ப்ரோக் தான் இறந்த கால வார்த்தை, ப்ரோக் யூஸ் பண்ண வேண்டும். ஐ நோ ஆல் அபவுட் தட் ஃபிலிம், அந்த சினிமாவை பற்றி அனைத்தும் எனக்கு தெரியும், ஏனென்றால் அதை நான்
2 முறை பார்த்திருக்கிறேன். ஏன் இந்த ஹேவ் சீன் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஏன் சா யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஹேட் சீன் என்று யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்று பார்த்தால், ஒன்று இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்த நிகழ்ச்சியை நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருகிற பொழுது ஹேவ் சீன் பயன்படுத்த வேண்டும். அவர் கெஸ்ட்ஸ், எங்களுடைய விருந்தாளிகள், டேஷ் தே ஆர் சிட்டிங் இன் த கார்டன், எங்களுடைய விருந்தாளிகள் வந்திருக்கிறார்கள், அவர்கள் ஆங்கே தோட்டத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது ஹேவ் அரைவ்டு தான் யூஸ் பண்ண. ஏன்னா வந்திருக்கிறார்கள், வந்து இருக்கிறார்கள், இப்பொழுதும் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் நிகழ்கால இந்த எச்சம் ஹேவ் அரைவ்டு யூஸ் பண்ண வேண்டும். ஐ டேஷ் ஹிம் சின்ஸ் வி மெட் எ இயர் அகோ, நாங்கள் அவர்களை ஒரு ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தது இதுவரைக்கும் நாங்கள் பார்த்திருந்ததில்லை என்று சொல்கிற பொழுது ஹேவின்ட் சீன் என்று தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். டிடன்ட் சி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏனென்றால் ஒரு ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்து இதுவரைக்கும் நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருகிற பொழுது ஹேவின் சீன் என்று சொல்ல வேண்டும். வி டேஷ் அவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆஃப் அன் எவர் எகோ, நாங்கள் எங்கள் காலை உணவை அரை மணி நேரத்திற்கு முன்னாடி முடித்திருந்தோம் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே முடிச்சாச்சு ஒரு காரியத்தை என்று சொல்கிற பொழுது ஃபினிஷ்ட், முடித்தோம், அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். She jumped off the bus while it dash, அங்கே மூவ்டா ஹேட் மூவ்டா வாஸ் மூவ், பஸ்ஸு போய் கொண்டிருந்தது, நாங்கள் கீழே குதித்தோம். ஆக ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது அங்கே பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, பஸ்ஸு போய் கொண்டிருந்த பொழுது நாங்கள் கீழே குதித்தோம். குதித்தோம் என்பது ஒரு சிறு நிகழ்ச்சி, பெரிய நிகழ்ச்சி வந்து பஸ்ஸு போய் கொண்டிருந்தது. ஆக இங்கே வாஸ் மூவிங் தான் போட வேண்டும். அடுத்தது when we went to the cinema the film ஆல்ரெடி ஸ்டார்டடா, ஹேட் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டடா, வுட் ஹேவ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டடா. நாங்கள் தியேட்டருக்கு போகும்போது படம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆக 2 இறந்த காலங்கள், எந்த இறந்த காலம் முன்னாடி முடிஞ்சதோ அதுக்கு ஹேட் கூட இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆக நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணோம், ஹேட் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட், இதுதான் யூஸ் பண்ணோம். நாங்கள் சினிமாவுக்கு போன பொழுது when we went to the cinema the film had already started. அடுத்ததாக I dash for half an hour when it suddenly started to rain. Have walked, have been walking, had been walking. நான் நடந்து கொண்டிருந்தேன், ஒரு 6 மணி நேரமாக திடீரென்று மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது. ஆக இது இறந்த காலத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். started to rain, ஆக had been walking, நான் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது had been walking என்று தான் போட வேண்டும். did you think you dash me somewhere before, என்னை இதற்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்திருந்தீர்களா. ஸோ இங்கே ஐ ஹாவ் சீன் போடக்கூடாது, ஹேட் சீன், பார்த்திருந்தீர்களா. you had seen me somewhere before, கேள்வியாக கேட்கிறாய். the town dash its appearance completely since 1980, 1980 இப்பொழுது அந்த ஊர் சுற்றிலுமாக மாறிவிட்டிருந்தது. இஸ் சேஞ்சிங் போட முடியாதுன்னா மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது. சேஞ்ச்டு என்றால் மாறியது, அதுவும் உபயோகப்படுத்த மாட்டோம். ஏன்னா ஹேஸ் சேஞ்ச்டுனா இறந்த காலத்தில் மாற்றங்கள் நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருகிற பொழுது இந்த ஹேஸ் சேஞ்ச்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க, ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். ஸோ ஹேஸ் சேஞ்ச்டு இதுதான் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே ஹேட் சீன் யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் 4 வகை, பாஸ்ட் டென்ஸில் 4 வகை, ஃப்யூச்சரில் 4 வகை. இந்த 4 வகை என்று 12 டைப் டென்சஸில் இருக்கிறது. அந்த 3 டென்சஸ் 12 உபபிரிவுகள். இந்த 12 உபபிரிவுகள் எங்கெங்கு வாக்கியத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் அதை அறிந்து தெரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் உங்களுடைய வாக்கிய அமைப்பை அமைக்க வேண்டும். Hope you are able to get it. Thank you very much.